Hi everyone, welcome back to my channel. Let's make papas poblanas. I think you're really gonna like this recipe. Let's start with the poblano peppers. Lightly coat them with oil. This will help them roast quicker and more evenly. And when they're charred just like these, place them in a plastic bag or sealed container for a few minutes. They're gonna steam, then it'll make it really easy to peel off their charred skin and remove their seeds. Cut into slices and set aside. For this next step, heat up a large skillet, add avocado oil, diced onion with a pinch of salt. Also, let's add cumin seeds. Mix everything together. Cook the onion for about 2 minutes, then we're gonna add minced garlic. And when the onion becomes translucent, we're gonna add diced tomatoes with a pinch of salt. For added flavor, let's add 2 bay leaves as well as black pepper to taste. In the meantime, let's make a veggie broth by combining warm water with 2 vegan chicken cubes. Mix until they dissolve, then set aside. Let's add cubed potatoes into our skillet. I'm using Yukon Gold. Season with a generous amount of salt. Add nutritional yeast. Combine everything well, then we're gonna add the veggie broth we just made. Cover and continue cooking until the potatoes become fork tender. While that's cooking, let's make our own vegan crema out of cashews. It's super easy. Start by soaking raw cashews in boiling water for at least 30 minutes or in water overnight. Drain the water. Place your cashews in a blender cup. Add salt, lime juice, water, and vinegar, as well as nutritional yeast. Blend until it's silky smooth. These potatoes are just about done. Now we're gonna add the poblano pepper strips from earlier. This is also a good time to remove the bay leaves. Now let's add the cashew crema. This ingredient is gonna add that richness to this recipe. By the way, do you have a favorite vegan sour cream? I was just thinking about it. My favorite for sure is cashew crema because it has a neutral taste and it's so easy to make. Alright, we're almost done. All that's left is to top with your favorite vegan cheese. And this one's actually my current favorite. It's feta cheese that reminds me of queso fresco. Violife makes it. It's really good. Continue cooking for a few more minutes until it melts. You can serve right away or you can broil on high until the cheese melts and blisters. Enjoy it with warm tortillas. Let me know if you make this recipe. Thank you so much for watching. I will see you soon. Hola, bienvenidos a mi canal. Tengo nueva receta vegana. Son papas poblanas que creo que te van a encantar. Empezamos con los chiles poblanos. Los vamos a barnizar con un poco de aceite. Así se asan más pronto y más parejos. Ya que se miren así, los vamos a colocar en una bolsa o recipiente sellado para que suden. Después de varios minutos les quitamos la cáscara y semillas y los cortamos en tiras. Ahora calentamos un sartén, le agregamos aceite de aguacate, cebolla picada, con pizca de sal y semillas de comino. A los 2 minutos le agregamos ajo finamente picado, ya citronado, agregamos el jitomate picado, pizca de sal, 2 hojas de laurel y pimienta negra al gusto. Por mientras preparamos consomé combinando agua caliente y 2 cubitos veganos sabor a pollo, mezcla hasta disolverlos, lo ponemos por un lado, regresando al sartén, ahora le agregamos papa cortada en cubitos, sazona con sal generosamente. También le vamos a agregar levadura nutricional, vamos a combinar todo muy bien. Le agregamos el consomé de pollo vegano. Se tapa y se cocina hasta que la papa esté lista. Vamos a preparar una crema agria vegana que es súper fácil. Necesitarás nuez de la India crudo, se remoja en agua recién hervida por media hora o por toda la noche. Luego le retiramos el agua, se coloca el nuez en la licuadora, agrega sal, jugo de limón,
agua, vinagre y levadura nutricional. Se licúa hasta que tengas una consistencia súper cremosa. Estas papas ya están listas. Ahora le vamos a incorporar el chile poblano que cortamos en tiras. También le vamos a retirar las hojas de laurel y le vamos a agregar la crema vegana, que por cierto, ¿cuál es tu crema favorita? La mía tiene que ser esta porque tiene un sabor neutral que combina con todo y es súper fácil de preparar. Y ya casi terminamos, solo falta agregar queso vegano. Al momento este es mi favorito, es queso vegano feta y me recuerda muchísimo a queso fresco. Es de la marca Violife, te lo recomiendo. Ahora solo esperamos que llegue a hervor lento y el queso se derrita y esto ya está listo para servir. También lo puedes meter al broiler. Este método me está gustando muchísimo porque hace que el queso se dore muy bonito. Disfruta con tortillas y déjame saber si te gustó esta receta. Muchísimas gracias por haber visto mi video.